Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio que explora las ideas de vanguardia en la cultura abierta de la ciencia. Hola, Pepe. Hola, Kelly. En este programa vamos a hablar de la interesante posibilidad de convertir lo nocivo en benéfico. Pues eso es lo que nos gustaría ver en nuestra sociedad, pero resulta que hay científicos que están tratando de lograr esta transmutación en otra esfera. Son los detectives de bacterias salvajes. Están tratando de rediseñarlas para que no nos causen daño. Pepe Gordon conversa sobre este importante tema con el científico británico Richard Roberts, Premio Nobel de Medicina en 1993. Los estudios de Roberts en bioquímica y biología molecular se dirigen a entender cómo funcionan las bacterias, cómo funcionan los genes y el efecto que esto puede tener en la medicina. Richard Roberts, thank you very much for this interview for the Electric Sheep. To put in context what we are going to talk, I would like to see how the genome sequencing is so important for the personal field that is emerging that is called a personalized medicine. Mm-hmm. The real problem is that to understand humans well enough in order that we can actually begin to think about personalized medicine, we're going to need a very large number of human DNA sequences, and we're going to have to understand a great deal more about what the genes are doing, what the RNA is doing, how these things work, before I think we can really say we're going to get personalized medicine. So we have a lot of work in front of us. And it may be that one can make some guesses at an early stage that will work, and perhaps they're okay. But, you know, medicine is very much an art, not a science. If that works out, what would be for you a glimpse of what personalized medicine would be? Well, you know, the best way to think about it at the moment is to say, consider cancer, where you know that when you get cancer, some cells in your body have gone wrong. It would be very nice if you could identify what was wrong with the cells in the cancer. And that is not so easy, because any given cancer has many different kinds of cells, of cancerous cells associated with it. And to really, and they're all different. And to then try to work out what is the underlying defect? What is the thing that made it go wrong in the first place? That may or may not be what is now causing it to metastasize. And so you can probably find some genes that are a problem. You can probably find some drugs that will help in much the way we do at the moment. I think personalized medicine will allow the good drugs to be found more quickly than they currently are. At the moment, we do it by trial and error for the most part. But that will not necessarily cure the disease. It will reduce the level of those particular kinds of cells, but if there are other mutant cells that have come about that are able to bypass the drugs, then they will eventually grow in much the way that, you know, cancer patients at the moment go into remission, and then after some period of time, often you discover the cancer has developed somewhere else. But as you say, the key is to understand how the genes work. And we have done a lot of great work sequencing the genomes, but we don't understand them. That's right. The problem is how they function. That's right. What are you doing about it? Well, so the whole point of this project that we're running called Combrex is to try to show that it is possible to mobilize a very large number of individuals within the biological community to work together, each one working in parallel on different genes to work out what they do. And at the moment, we're concentrating on prokaryotic organisms, that is bacteria, archaea, single-celled organisms, because it's much easier in principle to do these kinds of experiments there. And if we can do it, we can show that it will work and that the approach will work, and then we can begin to tackle higher organisms. I think it would be a mistake to start with higher organisms because they're very much more complicated. Even just finding the genes can often be a problem, whereas in bacteria, they're much easier to find. And they amount to more than 55% maybe
of the biomass of the planet, no? That's correct, yes. No, bacteria are everywhere, including all over our bodies, in our skin, inside our cells. We have many more bacterial genes associated with us than we have human genes. What would you say once that your dream would be just to understand one bacteria? That is correct. Yes. Why? Tell us, what would it mean to understand really bacteria? I remember that Walt Whitman said once that if we understood a little leaf, we would understood everything. If we really understand one part completely, we are beginning to understand the mechanism of the complexity of everything else. Well, I think the reason that I think a bacterium is a good thing to start with is because in principle it's relatively simple and we should be able to understand how it works. And I think we will discover that some of the complexities that you find in bacteria, there will be comparable complexities in humans, and so it will make it then much easier for us to look at other organisms. And we have to remember that humans are about as complicated as any organism we find on the planet. El reto es estudiar la complejidad del funcionamiento celular para encontrar medicamentos más eficaces en el combate de enfermedades como el cáncer. En esta investigación, nos dice Richard Roberts, Premio Nobel de Medicina, es esencial el estudio de las bacterias que constituyen más del 55% de la biomasa del planeta. Después de un corte seguiremos con este interesante tema, pero antes vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros y los supersabios mexicanos del siglo XXI. El día de hoy estamos en el Cinvestab con un grupo de científicos cuyo desarrollo hará posible que a partir de 1 tonelada de basura se pueda generar energía eléctrica capaz de suministrar 5 departamentos durante un mes. Nuestro proyecto se llama Bioenergías y Biorefinería de Basuras Orgánicas. Tenemos basuras urbanas y tenemos también una gran cantidad de residuos agrícolas y agroindustriales muy ricos en materia orgánica y que pueden ser utilizados para obtener combustibles de tipo metano e hidrógeno por métodos biológicos y además una cantidad de productos de valor agregado de interés industrial. Hay una fracción importante que queda dentro de todo el proceso en la obtención de metano e hidrógeno, queda un residuo que es rico en carbohidratos y esto nos sirve como una fuente importante de sustrato para la producción de enzimas que tienen un impacto industrial bastante grande. Estas enzimas que nosotros estamos obteniendo están involucradas de una manera muy importante en lo que sería la degradación de la biomasa vegetal para la obtención de azúcares que posteriormente puedan ser utilizados en la producción de bioetanol. Los rendimientos energéticos que estamos obteniendo en cuanto a biocombustibles es alrededor de 50 kilovatios hora por hidrógeno producido biológicamente y 700 kilovatios hora de metano biológicamente. Un apartamento pequeño puede estar en 150 kilovatios hora. Entonces una tonelada de basura nos daría alrededor de 700 más 50 kilovatios hora de energía bajo forma de combustibles gaseosos. Como vieron, este es un invento más de nuestros supersabios del siglo XXI. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con los detectives de bacterias salvajes, los investigadores científicos que intentan entenderlas y rediseñarlas para que no nos causen daño. Pepe Gordon conversa con Richard Roberts, Premio Nobel de Medicina, sobre un importante proyecto de bioinformática y las sorpresas que revelan las investigaciones sobre las bacterias. And the problem is that we are funding very much the sequencing of the genomes, Right. but we are not understanding them. That's correct. And what we need is better intellectual power. And so I think we want to make sure we get the very best individuals we can who understand the bioinformatics, who can do the bioinformatics, and then the very best biochemists to get involved so that we can do the experiments necessary to understand function. You can't just do it with computers at the moment. We can make predictions with computers, but if they're not tested, those predictions are worth nothing. You want to test them, find out if they're valid,
If they are valid, then that means that the programs that were used in order to make those predictions are probably fairly good. If they're not valid, then we have to go back and rewrite the computer program. So either way we win, either way we get a lot of knowledge. And you're involving in this project many students of all places. That's very interesting because it's like a Wikipedia project, but building science. Yes. No, it's a wiki kind of project, but it's a managed wiki. We actually will try to manage it and make sure that the predictions go out to the very best biochemists and that the people who send in predictions are well qualified to send in those predictions. So we don't want to get off-the-wall crazy predictions and then have crazy people testing them. We want to make sure that the intellectual content of all of this is very high. But it is a worldwide project. It's something that people in developed countries and developing countries can all contribute to in a great way. And it's a wonderful teaching tool for students. Yes, and you also give some scholarships or some money, incentives. some funding, exactly. That's very important, Yes, no? yeah. And let's talk about some bacteria that you're researching right now and what development has been done in those areas. For example, the Helicobacter pylori, it's a very important bacteria to understand some problems, some illness that we have. Right. So, you know, for many years, it was believed that ulcers were just caused by too much stomach acid. And of course, the pharmaceutical companies like this because then they could sell a lot of antacids. And when a couple of Australians began working on this and discovered that there were bacteria growing in the stomach, they thought that these might be the cause of the ulcers. And of course, there was a lot of pressure from the pharmaceutical companies to say they were wrong. That they had a lot of problems trying to get this work published, trying to get it accepted. And eventually, they did a very interesting experiment, the way that a lot of doctors do experiments. Barry Marshall took a culture of Helicobacter pylori that he'd grown in the laboratory and drank it. And sure enough, in a short time, he developed an ulcer. And then he took antibiotics, killed the Helicobacter pylori, and the ulcer went away. Then people began to believe that perhaps this was correct. And also, it could have implications on cancer. That's right. Well, one of the reasons that Helicobacter is so interesting is that it is able to cause stomach cancer and also esophageal cancer. We don't know how it does it, but obviously if we can understand more about how the bacterium works and what all the genes are doing, there's a very good chance we will understand how it is able to cause cancer. And tell us about the level of uncertainty that we have regarding what those bacteria are made of, how they are coding. Right. Well, so, I mean, at the moment, typically, for a typical bacterium, maybe a third of the genes, we don't know what they do. We have very little idea about what they do. 2/3 of the genes, we can make a good guess about what they're doing. But unfortunately, because of complications and problems in the databases, maybe a lot of those predictions and our thought that we understand it is not correct either. And so we think that in the databases there is a lot of misannotation, that proteins don't do what they're annotated to do, what they're believed to do. And this is because just one amino acid could change the whole equation of what you understand about what it's all about of this function. Yes? That's exactly right, yes. Yes. And the problem is no one has been doing the biochemistry to test these predictions. No one is spending a lot of time and money doing this. And the funding agencies have tended not to be interested in it. And in particular in bacteria, there's been a big problem because all the funding agencies and all the politicians think it's okay to spend money on humans, but not on the bacteria that live with them and on which we depend. Because if you kill all the bacteria, you will be dead. Las bacterias se relacionan con la vida y al mismo tiempo pueden relacionarse con la enfermedad. Lo importante es entenderlas. Uno de los frutos de la investigación científica nos plantea que contra lo que quisieran hacernos creer las farmacéuticas productoras de antiácidos, las úlceras pueden también ser causadas por una bacteria, la Helicobacter pylori. Esta bacteria también es capaz de producir cáncer. Por eso entender las bacterias es crucial para combatir sus efectos nocivos. Seguiremos hablando de este tema,
Pero antes, vamos al performance de la ciencia con nuestra compañera Kelly Aro. Pues querida Kelly, al ver los elementos que están planteados aquí en este performance, en este experimento, hay un aire de cierta delicadeza oriental. Estoy viendo muchos palillos. ¿De qué se trata? Bueno, vamos el día de hoy a mover los palillos sin tocarlos y además hacer que formen una estrella de 5 puntos, todo esto mediante una propiedad física. Tengo varios palillos acomodados y son palillos que están rotos por en medio, pero siguen pegados. Entonces, bueno, les voy a poner un poco de agua justo en la parte de en medio. Y como podemos ver, se empieza a mover. Sí. Y bueno, lo que pasa es que la madera tiene esta habilidad de absorber el agua y cuando absorbe el agua se hincha. Entonces, cuando hay ciertos materiales que absorben agua y cambia sus propiedades físicas o su composición, entonces en el caso de la madera se hincha y entonces en la parte de en medio se crea tensión y dice, no, así yo no estoy cómodo, lo que quiero es ponerme así. Y entonces, como todos los palillos que teníamos alrededor hacen lo mismo, entonces se forma la estrella de 5 puntos y es muy fácil y no los tocamos. Estamos hablando de una flor hecha de palillos, la belleza de la física. Volvemos enseguida, después de un corte a la oveja eléctrica, y regresaremos con los detectives de bacterias salvajes, los investigadores científicos que intentan entenderlas para que no nos causen daños. ¿Es posible rediseñarlas? No se pierda la respuesta que nos dará Richard Roberts, Premio Nobel de Medicina, aquí en la oveja eléctrica. Estamos de regreso en la oveja eléctrica con los detectives de bacterias salvajes, los investigadores científicos que intentan entenderlas, rediseñarlas para que no nos causen daño. Pepe Gordon conversa con Richard Roberts, Premio Nobel de Medicina, sobre la posibilidad de hacer una intervención genial en las bacterias. This is something very interesting because when we understand bacteria, we just don't understand the problem that the bacteria has, but we could also engineer it so it could have functions that are appropriate to us. What is a bacteria that we consider to be bad for the organism, we could re-engineer it. Well, we can do a thought experiment and think that we might be able to do that. Whether we can really do it or not, I think we need to know an awful lot more about biology before we can be sure we can do that. But at least it's something we can think about and something that perhaps we can do. I think an interesting case are actually the bacteria that live in yogurt, the bifidobacteria and lactobacilli that are very good for us. We call them probiotics. They help life. They're very good for life. And so this is why people who eat yogurt actually probably are healthier than a lot of us. But it turns out the bacteria you typically find in yogurt are probably not the very best that they could be. And in fact, there was a company in Europe that was working in this area that developed and engineered some strain of bifidobacteria that were better than the ones that are normally found in yogurt. And you know, when you were talking about Helicobacter pylori, you were saying that maybe you could do some engineering in there. Well, we would like to think so. So, you know, we know it has some beneficial properties. We know it has some deleterious properties. We would like it very much if we could take out the deleterious properties, if we could somehow make a strain of Helicobacter pylori that no longer caused cancer or no longer caused ulcers, but maintained its other potentially beneficial properties. But we don't know if we can do that, but we can at least aspire to do that. We can try to do that. And what is very interesting is that you're saying that all this knowledge at the end is science for the art of medicine. That's right, exactly. You know, many people think, oh, medicine is just science. And you're telling me, no, there is an art. Right. Why? There is a lot of science that underlies medicine, but the bottom line is doctors rely more upon a gut feeling and an art, if you like, than they do upon the underlying science, because we don't know the underlying science. Even a simple drug like aspirin, which we know is very good for us,
And we know some of the things that aspirin does, but it for sure does some things that we don't yet understand. Aspirin is a very good drug. If ever there was a wonder drug, it probably is aspirin. Finally, I would like to see what drives you to doing this kind of research. I've always been fascinated by biology. I love to see nature. I love to see everything that has been produced. I have a mathematical bent. My best subject in school was always mathematics, and so I always want to find out why things work. Why does life work? How does it work? And also, can we improve things? And also, what is very interesting is that in some way, something that you're doing nowadays was unthinkable. That's right. When you began to do your right. studies. Yep. Yeah, and that's fun. Thank you very much, Richard Roberts. En la biografía de Richard Roberts se asienta que de niño estaba interesado en ser detective y resultó que a final de cuentas, muy a su manera, termina siendo detective, investigando a las bacterias y realizando una exploración de frontera para ver si es posible rediseñarlas, tratar de que la cepa de Helicobacter pylori no produzca cáncer, que las bacterias no causen úlceras. Para ello, dice Richard Roberts, necesitamos saber mucho más de biología, necesitamos entender cómo funcionan los genes. Esto nos pone en los albores de una nueva medicina que apenas empezamos a vislumbrar, a concebir. Uno de sus pioneros comparte su mirada, su idea del rumbo posible de estas investigaciones de vanguardia. Richard Roberts, Premio Nobel de Medicina, en La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa, con el físico Manuel López Michelone. Querido Morsa, como siempre, un gusto estar contigo aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues el día de hoy hemos estado hablando de las investigaciones del doctor Richard Roberts y que de alguna manera implican una especie también de wikiconocimientos. Utilizar el potencial de las Wikipedias, por decirlo así, para organizar investigación y conocimiento. Hablemos de las posibilidades y retos que eso presupone. Sí, fíjate que la idea de Wikipedia ha sido estupenda, desde luego, porque todo el mundo puede colaborar, pero no puede colaborar al azar. Claro. Tiene que sujetarse a una serie de protocolos muy claros para poder escribir algo. Si yo escribo una cita, tengo que citar de dónde lo saqué. Esa idea de poner un protocolo lo puede hacer más poderoso, porque actualmente la red de redes, o sea, Internet es una cosa bestial, pero donde no hay ningún control. Pero todo el mundo tiene derecho a poner lo que quiera. Ahora, si uno va a entrar en un experimento, digamos, científico, donde yo quiero poner mis datos, mi información, lo que yo he encontrado, a través de un protocolo que la ciencia tiene, desde luego, ¿no? Podemos enriquecernos todos. Creo que hay un proyecto muy interesante que tú mismo propones al respecto de lo que se podría hacer en Internet, pues mira, con una especie de wikiconocimientos. Sí, mi intención era salir de pobre y entre ellas se me ocurrió la idea de por qué no hacer un sistema donde todos los médicos de todo el mundo puedan poner la información de sus pacientes, de los diagnósticos que se les dan. En anonimato, y de por los supuesto. tratamientos. Sí, pero sí le interesa el sexo y la edad. Y además, todas las dolencias que pueda tener alguien. ¿Qué tal que pongamos en un sitio web, con un protocolo muy estricto y muy definido, la información de los pacientes con sus tratamientos, sus diagnósticos, con toda la sintomatología que puedan tener, y que un médico diga, bueno, yo tengo este problema con un paciente, no sé exactamente qué tiene, pueda revisar y ver 40, 50, o 100 o 200 casos donde ha pasado algo parecido. Sería compartir de veras la información y lo que potencia, ¿no? Y mira, eso hay que hacerlo, porque finalmente la red de redes, el gran Internet que tenemos, es el que nos da esta oportunidad única que nunca antes se ha tenido. ¿Por qué no usarlo? Así es, mi querido Morsa. Pues como siempre, te agradecemos mucho tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y nosotros pasamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscona, la mosca eléctrica. Querida mosca eléctrica, como siempre, un placer estar juntos aquí. También para mí, Pepe. Oye, pues con la intuición que caracteriza a la oveja eléctrica, siento que el día de hoy traes un aire oriental. Pues no andas tan lejos. Mira, en otras ocasiones hemos visto cómo la naturaleza imita el arte. Hoy vamos a ver cómo la ciencia imita la naturaleza.
a través de unas fotografías que parecen unos cerezos en flor, este momento prodigioso que dura unas cuantas semanas en Japón y que los japoneses veneran y consideran estos lugares verdaderos santuarios. En realidad, lo que vamos a ver no son cerezos en flor, sino una fotografía premiada que, más que hablar de los cerezos, habla de un proceso químico. Pues vamos a ver. Estos hermosos tapices japoneses no son lo que parecen. Sakura es el término japonés para referirse a la flor del cerezo. La serie Sakura que ve usted en su pantalla es una delicada composición a partir de una imagen original premiada en España en la categoría Premio Especial Año Internacional de la Ciencia. Se trata en realidad de una suspensión de nanotubos de carbono estabilizados en agua. Los nanotubos de carbono son una forma del carbono, como el diamante o el grafito. Aquí la investigación química da por resultado, con un poco de imaginación, estas floraciones que, por ejemplo, en Kioto se observan en el santuario Hirano, uno de los lugares preferidos en la época del hanami, es decir, en la época de la floración del cerezo. Por la noche las flores están iluminadas y producen emoción, como estas fotografías científicas premiadas que no hablan del cerezo, sino de los nanotubos de carbono, algo en que estamos seguros los japoneses no piensan al adorar cada año el santuario de las flores del cerezo. Con la mirada de Miriam Moscona, con la mirada de la mosca eléctrica, la mirada de la poesía en el territorio de la ciencia, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos la próxima semana aquí en Canal 22. Somos una opción. Estamos con el novelista Jorge Volpi para hablar de un ensayo que conecta dos grandes ideas: la neurociencia, el cerebro y el arte de la ficción. Hoy hablaremos de fenómenos que ocurren en el cerebro, de la conciencia, de la aparición del yo, de la memoria, de la empatía, de la inteligencia, y de cómo todas estas herramientas funcionan a la hora de escribir o de leer ficción literaria. No se lo pierda, va a ser muy interesante aquí en La Oveja Eléctrica.